Hi, guys. I was asked about a transcript that was released by the Commission today about a conversation between the Prime Minister and Mayor Jim Watson. In it, the Prime Minister says that Doug Ford is avoiding his responsibility on this for political reasons. What did he mean by that, and did you share that view too, as well as your cabinet member? Well, I share the view that at the end of the day, both the Prime Minister and you heard the Premier yesterday of Ontario say that they were standing shoulder to shoulder. This was, after all, an unprecedented public order emergency. We had to take the decision of invoking the Emergencies Act to give police the additional tools to restore public order, and it worked. But it sounds like in the middle of the convoy that your government did not think that the provincial government was standing shoulder to shoulder with you. Did you believe that the province was doing what it could while the convoy was happening? Well, look, I think you're hearing exactly the degree to which the city of Ottawa was taking steps to be prepared for what amounted to be an unprecedented public order emergency. There's a very transparent record of consultation and communication that was going back and forth between various levels of government, including federally and provincially. I mean, I was in touch with the Ontario Solicitor General, as other counterparts were as well. And look, at the end of the day, this was a decision that was necessary. It was 3 weeks. The situation at the seat of the federal government on Wellington Street, as you were hearing from people who represent this community and others that work within it, was virtually ungovernable, and that's why did we need the EA if the province had stepped up more earlier in the process? Well, look, you heard and have seen, as a matter of public record, that both the City of Ottawa and the Province of Ontario declared states of emergency prior to the federal government invoking an emergency. So there was very strong consensus that this was not a situation of normal order, that we were dealing with significant pressures to people, to families, to workers, to people who were working in critical areas, including in healthcare. And in the midst of a pandemic, you need your healthcare system to be firing on all cylinders. So what I think you're starting to see in the testimony and the evidence that is being offered at the Commission is how all those levels of government, and frankly the police services, were doing everything they could to address this unprecedented situation. En français, puis Hey, I let you go first with your name. Come on. Bienvenue. Dès le 31 janvier, on savait déjà qu'il y avait des conversations pour impliquer davantage la police fédérale. Mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous avez attendu? Non, depuis le début de le blocage illégal, on avait une très bonne ligne de communication avec la municipalité d'Ottawa. Le GRC a envoyé quelques tranches des membres pour aider, pour renforcer les ressources sur le terrain. Le témoignage à la commission a démontré que dans la perspective de l'Ottawa, il y a des défis. Mais ça, c'est une des leçons qu'on doit apprendre. Vous quelque chose très tôt, puis vous n'avez pas agi tout de suite. Pourquoi vous avez attendu? Non, on avait géré avec beaucoup d'actions depuis le début de le blocage. J'ai resté en contact avec nos homologues aux municipalités. J'ai plusieurs de conversations avec le maire et son équipe, et même avec nos homologues antérieurs. Mais à la fin de la journée, c'est une décision qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est une situation sans précédent. Et pourquoi le gouvernement Ford était réticent à agir à ce moment-là? Pardon? On a entendu là, tout à l'heure à la commission que le gouvernement Ford n'agissait pas assez rapidement à votre goût. Pourquoi il était réticent à agir, vous pensez? La communication est là. Il y a un record qui est très transparent qu'on avait déposé à la Chambre des communes, qu'on avait porté la motion pour affirmer la décision d'invoquer les mesures de... Pourquoi il était réticent? Non, vous n'avez pas répondu à cette question-là. Pourquoi il était réticent? Mais je pense qu'il y a une bonne ligne de communication entre les deux niveaux du gouvernement. Okay. You've been very patient. Hello. That's very odd for me, too. When it comes to the Emergency Act, though, the whole thing this is about, and this is my summary of what I've been watching, is why was it used? And if you look at the last few days, it was used because there was a mass kerfuffle and confusion between levels of government. That had a significant impact. No, sorry, let me just clarify that. In fact, the reason why we invoked it was because it was necessary to restore public order. Yes, and I just want to complete the thought, because
I think what you're beginning to hear from the people who were directly impacted by that disruption was that there were significant impacts on people, on workers, on families, on critical and infrastructure and supplies around and healthcare. And so when after 3 weeks you can't return to public order, you have to take a look at the entire toolbox that is available to you. And the Emergencies Act was one. Now, it was done very reluctantly and after, I think, a lot of thoughtful consideration. And you're hearing about the conversations that took place at all levels of government, federal, provincial, and municipal. You're hearing about, how the different levels of police were trying to come together and coordinate a plan. But it was necessary at the end of the day. But it seems like because they weren't doing their job, either the police or the city or the province or even your government, or weren't coordinating well, that's what led us to the point where you needed to invoke the EA. If someone had done something earlier, would we have needed to use the EA? If the police had stopped them from coming into Ottawa in the first place, would we have needed to use the EA? Look, I think that's what we're getting at. I totally hear the question. I think that's why it's really important for the commissioner to listen carefully to all of the evidence. And we've said since the outset that once we invoked the Act, that we would cooperate with the commission so that we could take whatever lessons are necessary. Look, in an ideal situation, you don't have to resort to the Emergencies Act, but this was necessary. It was necessary precisely because the interruptions were significant to people at critical infrastructure, seats of government, our borders. That had a direct impact, and we did it because we needed to restore public order. I also just want to ask you, And we'll come back. We'll do the top priority. We need to build the Canadian Armed Forces where all members feel safe, respected, and protected. In terms of Haiti, we recently sent some vehicles down to Haiti that the Haitian government had purchased, and we partnered with the U.S. to get those vehicles down there, and that was very important. In terms of next steps for Haiti, which I think is where your question was going, we will continue to make sure that whatever we do is useful for the country. We met yesterday with the Prime Minister and the York Group, and we'll continue to make sure we're being very prudent about the next steps, not just in terms of the Canadian Armed Forces, but in terms of our government writ large. Can I ask you about Danielle Smith's comments on, her comment was the only answer for Ukraine is neutrality. I have to say I was surprised with those comments. We have a Russian aggressor that illegally and unjustifiably invaded a sovereign country. And I would think that this is the moment for us to be united in support of a country whose security, sovereignty, and stability is at stake. It's important not just for Ukrainians within Ukraine, but for Ukrainian Canadians across the board, of whom we have many, including in Alberta. And I think it's important also in terms of the rules-based international order, that order that has kept us all safe since the end of the Second World War. So I feel quite strongly about the importance. She apologize? I'll leave it to her to decide how she moves forward. For me, as Minister of National Defense, I'll continue to do whatever I can to support Ukraine, including the almost $50 million aid package that we announced last week. That's on top of approximately $600 million in military aid, as well as training that we're doing in England and soon in Poland, as well as the transportation of over £4 million of aid from Prestwick, Scotland. And on that point, is Canada considering sending any long-range weapons than the M777s to support Ukraine? So I met with Alexei Resnikov when I was in Brussels last week, and we have these conversations very often about what it is that Ukraine needs and how can Canada be helpful specifically. And as you know, what I've been trying to do is leverage not only what we can provide out of the inventory of the Canadian Armed Forces, but also in terms of what we can procure from industry. So the cameras for drones, for example, the 39 vehicles from GDLS, for example, the winter clothing,
500,000 pieces of winter clothing that we will be providing to Ukraine. Those are all items specifically that Minister Resnikov asked of Canada. So that's the approach I take. I want to hear directly from Ukraine and from Minister Resnikov how Canada can be helpful, and that's what you've been seeing in my announcements recently, and that's what will continue to be the case. Has he asked you for loans for We were with the Defense Contact Group last week, and there are a series of items that Minister Resnikov is asking of all of the allies. And so the purpose of that meeting is for the allies to be able to say, look, we have that, we can provide that, and that's exactly, so what you're hearing from me, that's exactly what everybody else is doing. Thanks, Thank you so much. Take care of yourself. Is David Suzuki being fair? Is David Suzuki being fair? Well, he says that we're the embarrassment, that we're the worst in the G7 for climate, but he just seems such a... Well, I have great respect for David Suzuki, and I know him reasonably well. I would disagree with him on those issues, and I think the proof is looking at the climate plans that each different jurisdiction has in place. Canada has by far the most detailed climate plan of almost any jurisdiction in the world that actually shows how we will get to our targets. And so I guess I do disagree with David, but David is a very thoughtful fellow, and on many issues he says very reasonable things. May I ask you something the environment minister said? He said some Canadians living in communities in danger of climate disaster have to move. Which communities would he be referring to? Well, I don't think Minister Guilbeault was speaking about any specific communities, but he is speaking to the fact that, for example, we are doing flood mapping to try to actually understand where the greatest risks are. And in that context, when you identify where those risks are, then you actually start to look at solutions about what can you do to make those communities more resilient. And that's the work of the National Adaptation Strategy, which we will be bringing forward in the next few months. Est-ce que c'est la question concernant Québec qui dit qu'ils veulent construire plus de projets hydroélectriques? Et là, il y a toute cette idée de est-ce que ça devrait être des évaluations environnementales fédérales ou juste provinciales ou conjointes? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend. Les projets peuvent être les choses que le gouvernement fédéral et la province doit faire ensemble. S'il y a les effets environnementaux dans les juridictions fédérales. Mais on doit voir chaque projet toute seule. Et nous allons avoir les conversations avec le gouvernement de Québec. J'espère que nous allons avoir une table ronde d'énergie et ressources naturelles avec le nouveau gouvernement de Québec dans les prochaines semaines. Monsieur Poilievre, lui, dit « Moi, je laisserai le Québec faire ça ». Est-ce que ça peut être aussi facile que ça, de dire « Je laisse tout au Québec ». Je crois que c'est pas très responsable de dire ça. On doit voir les projets et les effets dans les juridictions fédérales, les effets dans les juridictions provinciales, et avoir une conversation avec le gouvernement du Québec. C'est pas très responsable de complètement ignorer les lois canadiennes ou les lois québécoises. Notamment, quand M. Legault parle de projets de barrage, vous n'êtes pas contre de nouveaux projets énergétiques pour le Québec, de grands projets de barrage, vous n'êtes pas contre, c'est quelque chose qui va dans votre... Bien sûr, les grands projets de barrage au Québec, mais à Colombie-Britannique, dans Terre-Neuve, c'est quelque chose qui est très important maintenant. Bien sûr, c'est l'énergie renouvelable. Et on doit assurer que les projets peuvent être... On peut faire les projets comme ça dans une manière qui est en accord avec l'environnement. Et bien sûr, nous voulons travailler ensemble. Nous avons besoin de plus d'énergie à l'avenir, bien sûr, et nous devons avoir des conversations avec chaque province et territoire et comment on peut avoir ça. Merci beaucoup. Craignez-vous une récession, M. Champagne? Ben, c'est sûr que c'est dans l'esprit des gens. C'est pour ça qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour réduire le coût de la vie. Moi, j'ai vu, par exemple, l'annonce de l'eau blanche. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Moi, j'avais parlé au président de certaines compagnies pour leur demander, justement, de faire plus pour les consommateurs, les consommatrices. Et j'espère que ça va inciter tous les autres à emboîter le pas. Et ce soir, on rencontre, par exemple, l'Association des détaillants du Canada, donc avec la Miss Freeland, on va certainement leur passer le message qu'on s'attend à ce que tout le monde fasse sa part pour aider les... Ben, je pense, tu sais, je voyais c'était un pas dans la bonne direction. Comme je vous dis, moi, j'ai parlé à certains d'entre eux il y a quelques semaines.
en leur disant, écoutez, l'inflation, ça touche tout le monde, ça touche les familles en particulier, les gens qui sont plus démunis. Et je pense que c'est un moment où il faut que chacun fasse sa part. Alors, j'espère que ça va inciter les autres. Certainement, ça va être le message que je vais lancer ce soir. Ils sont trop gourmands, selon vous? Bien, je pense que dans un moment où vous parliez d'inflation, on doit tous faire notre part. C'est certain que le gouvernement le fait avec différentes mesures, mais comme vous savez, le Bureau de la compétition va regarder certaines pratiques. Moi, je suis toujours aux aguets parce que, vous savez, moi, je travaille pour les gens. Alors, moi, je suis aux aguets. Je sais combien ça coûte. C'est moi qui fais l'épicerie à la maison. Et c'est dans différents secteurs. Donc, on est aux aguets, puis vous comprendrez, moi, ce que je fais quand je vois une situation comme celle-là. J'ai vu ce qui se faisait en Europe et j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, chez nous? Puis on va continuer ce soir, là, comme je vous dis, avec l'Association des détaillants canadiens. Vous évaluez les risques de récession à combien? C'est dur de mettre un pourcentage là-dessus, mais ce qu'on voit certainement, vous savez, une grande partie de l'inflation, c'est généré par l'offre plutôt que la demande. Augmenter les taux d'intérêt, ça joue sur la demande, mais le problème qu'on a, c'est les enjeux de chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que vous nous avez vu travailler d'arrache-pied, je vous dirais, là, pour ramener des choses chez nous. C'est vrai, par exemple, dans les minéraux critiques, c'est vrai au niveau des batteries. Vous savez que je regarde les semi-conducteurs. Donc, plus on va ramener de choses chez nous, plus on va avoir des chaînes d'approvisionnement résilientes, et ça va avoir un impact positif. Pensez-vous que les Canadiens doivent se préparer à une récession? Bien, je pense que le climat mondial, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'enjeux. Ça amène à la prudence et on verra, mais certainement, nous, ce qu'on fait, c'est, moi, à tous les jours, j'essaie de voir comment je peux certainement aider les consommateurs à travers le pays, comment on peut ramener des industries chez nous, puis s'assurer que dans une période qui sera peut-être plus difficile, que tout le monde puisse avoir un emploi. C'est ce qu'on a fait avec Nokia hier, c'est ce qu'on va faire encore. Merci. Merci à vous. Minister, just about yesterday, Russian strikes in Kyiv, they were using Iranian drones. Yeah. Could be in contravention of their nuclear accord. Does this spell potentially more sanctions against Iran in the near future, and is it an escalation of Ukrainian hostage? Well, first and foremost, obviously what happened in Kyiv was completely unacceptable, abhorrent. I had the conversation with our ambassador in Kyiv minutes after the strike, and of course I was comforted by the fact that the entire team of diplomatic representation of Canada was safe. But of course, we're following the situation very closely. There is an investigation right now that is undergoing, and we have strict sanctions against Iran already, but we need to do more. I'm having a female foreign minister meeting on Thursday on this issue, and also on the fact that we need to send a strong message regarding the killing of Mahsa Amini and all the protests around Iran to support women's rights. So that's why, in that context, we'll bring this issue. On envoie de l'équipement. Pardon, avez-vous terminé? Oui. OK, désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Oui. On envoie de l'équipement en Haïti, pas de trop encore. Est-ce qu'il y a un scénario sur lequel on travaille où ça sera rendu essentiel d'envoyer des troupes en Haïti? C'est sûr qu'on est très préoccupé par rapport à ce qui se passe en Haïti. Et le Canada a toujours eu à cœur les intérêts des Haïtiens. Donc, c'est sûr qu'on va jouer un rôle. On a déjà envoyé de l'équipement pour vraiment soutenir la police haïtienne au cours du week-end. On a travaillé avec les Américains sur cette question-là. Tout au cours des derniers jours, j'ai eu plusieurs conversations avec mes homologues du CARICOM sur savoir comment on peut gérer la question de la sécurité en Haïti, parce qu'il y a 3 crises présentement. Il y a la crise de sécurité, parce que le terminal Vareux est fermé et bloqué par les gangs, et donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pétrole, et essentiellement les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner, et il y a une crise du choléra. La deuxième crise, c'est une crise humanitaire, parce que on sait que la situation fait face à une situation, la population fait face à une situation complètement inacceptable, complètement invivable. Et troisièmement, il y a une crise politique, parce que il n'y a pas de transition démocratique depuis la mort du président. Donc, dans les circonstances, on regarde plusieurs options. On entend clairement l'appel, le cri d'alarme du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. On regarde certainement la question d'imposer des sanctions contre les gangs et ceux qui fomentent la violence et qui en bénéficient.
Et au final, le Canada va toujours être là pour aider avec plusieurs partenaires la situation en Haïti. Est-ce qu'on craint qu'en envoyant des troupes sur le terrain, d'être en train d'aider un gouvernement politique qui est peut-être pas légitime? Est-ce que ça, c'est une préoccupation? Donc, on travaille présentement avec les intervenants sur place. C'est la réalité, mais on va pousser encore et toujours pour une transition démocratique parce qu'il doit y avoir une légitimité gouvernementale au même moment où il y a une crise de sécurité humanitaire et également une crise politique. La formation, c'est la formation des policiers. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisagé? Le Canada, par le passé, a été beaucoup investi dans la formation des policiers et c'est certainement quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. Au mois de janvier dernier, lorsque j'ai tenu une conférence internationale sur Haïti, j'ai annoncé que le Canada allait investir 40 millions pour former la police nationale. Donc, c'est le cas, mais on doit en faire plus. Yes. And then we just talked about what Yes. Canada contributed to Haiti and the terrible things that are just happening. Yes. So, of course, we're extremely concerned with what's going on in Haiti right now, and Canada will play a role. We need to make sure that we address this crisis. The Secretary General from the UN has clearly sent out a message saying that the world needs to help Haitians right now, which are undergoing a security crisis, a humanitarian crisis, as well as a political crisis. So Canada is a friend to the Haitian people, and we will step up our game. And over the weekend, we sent equipment to support the National Police in Haiti, and we'll do more. Any indication what that more could look like? We are definitely working with other countries in the region. Over the past days, I've had numerous conversations with my CARICOM colleagues, including the foreign minister from Suriname and the foreign minister from the Bahamas. I had many conversations with Secretary Blinken on this very issue. And also, we're actively looking at sanctions because we need to make sure that the people perpetrating this violence and benefiting from it need to be held accountable because impunity is not an option. Thanks. Thank you. Okay. L'écriture inclusive, là, ça fait bien jaser du monde qui trouve que le gouvernement fédéral va trop loin, les suggestions sur l'écriture inclusive. Qu'est-ce que tu en penses? Pardon? Comment ça, l'écriture inclusive? La féminisation des noms? Notamment mettre les points E, S, ceux, celles, yel, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai pas formé vraiment d'idées. Je pense que parfois, quand on lit, il y a certains flots qui paraissent un peu bizarres, mais en théorie, j'ai rien contre. Mais on parle surtout de la langue française, évidemment, avec la féminisation des noms. Mais j'ai pas formé d'idées trop là-dessus. Okay. The Arctic Council seems to be operating without Russia, and there wasn't a lot of discussion with Indigenous people about going it alone as a A7. I don't know if you're familiar with that, if you had any thoughts on that. On the Arctic Council? Yes. Russia's part of the Arctic. The reality is they're not a welcome partner these days, and that's just the reality of it. This is not only with respect to the war in Ukraine, an illegal war, but the role that they need to play in making sure that our sovereignty, the sovereignty of the Inuit, is respected. Do Indigenous people need to be consulted about whether Russia should be a part of that organization? They have to be part of the discussion. The sovereignty of the Arctic goes through the Inuit. Thank you. You've read some stories on it about First Nations children being put in care of sexual offenders or convicted, lack of background checks. I'm sure you're familiar with the facility. Is there anything, your concerns that you have about it or things that the government's going to be looking into? Well, in general, this is what the purpose is behind the legislation to restore family and child services, to prevent those kinds of ongoing horror stories that we've heard throughout generations of children in care who have not been cared for properly. But yes, of course, that's concerning. And, obviously the department will be doing its thorough investigation into those kinds of concerns. I'm always worried about children in care. I mean, listen, the best place is for a child to stay in community with family. That's not always possible, but the legislation that we have and the work that we've been doing with communities like Wabsamung and Opichewan and Quebec, these are the kinds of success stories that we'll hopefully start to see more and more that will reduce the numbers of children in care. Absolutely. Is it important to
investigate and hold people to account when children are harmed, without a doubt. But I think the transformation long-term is where we have to go. Okay, and many of these facilities are off reserve, so I just wonder if there's you'll be working with the Ontario government on this in terms of their licensing, things like that. Well, listen, again, children in care, in a provincial system, it is obviously the province's responsibility to do that important work. But I think it's in all of our interests to do this work. These are young people that have an opportunity to succeed if they're cared for properly in their early years. And that's why, again, at the federal level, what we're trying to do is to restore control where it rightfully belongs, with First Nations people, with Indigenous communities and rights holders, in a way that is oftentimes culturally, always more culturally appropriate, but oftentimes historical in the way that care has been conceptualized. And so for me to be able to go to places like Wapsamung to understand what that looks like has been just enormously helpful for a vision of what that could be like across the country. Minister Murray, could you just shed some more light on the departure of your deputy minister? It just seems such an abrupt thing. Well-respected DM. People thought he'd be a finance DM one day. Is everything okay with him? Do you have a discussion? Well, I just would thank him for his service and wish him well in his next posting. But it just seems such an abrupt thing. There's no other issues behind it? Yeah, well, I thank him for his service, and I'm focusing on quite a few interesting and challenging files, like helping the East Coast rebuild after Fiona and so on. Okay, thanks very much. Yeah, thank you. Bien vous entendre avec M. Fidel. C'est un bon... Toujours, avec M. Ford aussi. À chaque fois que je suis là, c'est des bonnes nouvelles. Il est content d'être là. Ah, ben là, parce que vous aimez ça faire des deals. Ben, lui aussi. Ouais. Là, vous allez avoir un nouveau ministre économique éventuellement cette semaine à Québec. Là. Espérez-vous continuer de travailler avec M. Fitzgibbon? On s'entend très bien. Ouais. On s'entend très bien. Puis les gagnants de ça, c'est les Québécois et les Québécoises. Parce qu'il n'y a aucun des grands projets qu'on peut faire seul. Oui. C'est ça la réalité. La compétition est féroce avec les États-Unis, la compétition est féroce avec nos alliés en Europe. Et quand on veut faire atterrir, quand on est en train de refaire une politique industrielle aussi ambitieuse que celle-là, il faut le faire en partenariat. Alors moi, je continue de travailler main dans la main. Je pense que, comme je vous dis, les grands gagnants, c'est les travailleurs, c'est les Québécois. Et je pense que M. Legault s'en rend compte aussi. Donc, vous voulez continuer avec lui? Vous demandez à M. Legault de le garder en place? Ben, je dirais, écoutez, c'est pas à moi la prérogative appartient au premier ministre du Québec, mais je pense que le passé est garant de l'avenir dans ce qu'on était capable de réaliser ensemble. Puis je pense que je suis confiant de la suite des choses. Yes. Let me ask you, what do you think of Mr. Legault's proposal that they remove the oath for M&As in Quebec? Listen, that's for them to decide. That's really a provincial discussion that they have at the National Assembly. So I would certainly leave it to him to opine. I've not seen what he said recently, but that's really for them to decide among themselves. Okay, thank you. Thank you. Allô, Mme Leboutillier, pour les plaines inondables, là, vous avez parlé un peu de déplacer les gens, notamment en Gaspésie. Est-ce que c'est vraiment la solution, à un moment donné, de dire aux gens, vous êtes en zone inondable, il faut déménager? Écoutez, il y a des discussions à avoir, mais je peux vous dire qu'en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, l'érosion du littoral, ça fait plusieurs années qu'on vit au niveau des crises climatiques. Je sais qu'au niveau du gouvernement provincial, il y a déjà eu des règles qui se sont faites à l'effet où on demande aux gens qui se construisent, qui veulent se construire proche des rives, de s'éloigner. Mais c'est sûr qu'actuellement, c'est pas la meilleure chose à faire d'aller se construire sur le bord de la mer. Je ne le conseille pas à personne. Mais si on vit déjà là, est-ce qu'on va déplacer des gens à cause des changements climatiques? Bien, je crois qu'éventuellement, il va falloir se poser des questions. C'est des questions importantes, mais effectivement, il faut se poser la question. Okay.